Zani dhidi ya mkurugenzi. The Amazons. I do need to talk to you. It has to do with something really important and it's really urgent. What is it? Careful, Connie. Don't you dare trust him. He's just taking advantage of your family. The police are hounding me. They're all over me. Are you serious? Yes, because of this. I'd like to ask you for her hand. I would like to marry Diana. I'm sorry that we're all late today, but... Good afternoon. Najua pale mnapolala na mnapoamkia. Itachukua muda gani wewe kujua kwa she's not your match? I don't know, wakili. I just don't know. Taka kitu chako hata mbingu utaileta hapa chini. Alipokuwa kijijini alikuwa hai, lakini kwa sasa siwezi jua. Now more than ever, you need to be scared of me. You're on my lips. You looking fine, you're trying to flex. Unanimaliza. Kenyan songstress Nikita Kering took home 2 awards: Best Female Artist East Africa and Best Artist Duo or Group in African R&B and Soul. Award-winning Kenyan boy band Sauti Sol were crowned as the best group. Sauti Sol, featuring Ben Soul, Imveri, the storyteller. Shana Manjeru emerged as the youngest winner of the 2021 All Africa Music Awards at 13 years old. Shana! Let me tell you something. Polycarp is doing the most. He understood the assignment. The song is beautiful. Make sure you check all these things out. Ni jamaa ambaye ana believe sana vitu ambavyo kwa kweli ni vya Kiafrika. Kitu gani ambacho kilikufanya ukabadilika pao ukasema kwamba ubadilike uwe msanii na uimbe ngoma ambazo za kuelimisha? Sitaki salamu mimi nipe 5 kisha kaoshe mikono. Sanitation na holy water kisha kaini. All the big artists that make big hits, they don't really freestyle because to us that's just like mumble jumble, you know what I mean? That's just to show up. I'm just being honest with you. That's just mumble jumble. Maisha yangu unajua, kila kitu changu unajua. KDIC, protecting your deposits. Najua pale mnapolala na mnapoamkia. Itachukua muda gani wewe kujua kwa she's not your match? I don't know, wakili. I just don't know. Taka kitu chako hata mbingu utaileta hapa chini. Alipokuwa kijijini alikuwa hai, lakini kwa sasa siwezi jua. Now more than ever, you need to be scared of me. This
festive. Choose joyful time. Let's get this done. Anytime. Choose fist pumping. Heart thumping. Choose drama for days. And your stories. Choose joy. Choose an HD decoder, dish kit plus 1 month DSTV access for only 2,999 shillings and enjoy every moment with DSTV. My name is Muhammad Ahmed Muhammad, the CEO of Kenya Deposit Insurance Corporation, popularly known as KDIC. The corporation recently increased the protected sum from the previous 100,000 shillings to 500,000 shillings per account. This is the highest in sub-Saharan Africa. In effect, the corporation now covers 99% of the depositors in the unlikely event of a closure of a bank. So KDIC encourages the depositors to continue doing business with our banks that are strong and resilient. Be sure, check out for a KDIC sticker in your banking hall. KDIC, protecting your deposits. This Tuesday on Good Morning Kenya. If you look at regulated sanitation coverage, and I say regulated because when you go to the rural areas, there's a lot of what is unregulated. People have sanitation if you go to your village. Can you sit back and say that, yes, we are going for the next election, and you can give yourself a pat on the back and say you have delivered? We have done well. The next question a Kenyan out there in Pokot will ask, I don't have access to clean water. How can you be clapping? December. Tujadiliane. Na muhali gani mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Darubini ya Channel 1 leo ikiwa tarehe 29 mwezi wa 11 mwaka 2021, ikiwa imesalia siku moja tu tuweze kukamilisha mwezi wa Novemba. Tuingie mwezi Disemba ambao utakuwa na mambo mengi kweli kweli, na hapa kwenye KBC tumejiandaa kuhakikisha kwamba unapoelekea katika msimu wa sikukuu tumeenda nawe ili tukuhabarishe popote utakapokuwa. Bila shaka mtazamaji, vile vile tumekuandalia taarifa nyingi zilizojiri hii leo, lakini kwanza tupate vidokezo. Your acts, coupled with the immense sacrifice of our health workers, forestalled what could have been a national catastrophe. Utumishi kwa wote, mashirika ya usalama yasifiwa kwa kutekeleza kanuni za kudhibiti msambao wa corona. Tomorrow, after our NERC meeting, there will be determination in when it comes to quarantine, which countries, who, where, when. But it looks like it may be possible that we will have to put in place quarantine measures. Serikali yatafakari kurejesha kanuni za karantini kwa wanaoingia humu nchini. Na mahakama kuu yadumisha hukumu ya miezi 4 gerezani dhidi ya mkurugenzi wa DCI.
Na kama ilivyo ada, mtazamaji, mwishoni mwa Darubini nitakuwa na kupakulia utafiti, kwa hivyo usicheze mbali. Karibu, naitwa Boni Musambi. Nami mtazamaji naitwa Sarafina. Robi, mwenzetu wa ishara ni Ann Wangeshi. Tukianza ni kwa Rais Uhuru Kenyatta amepongeza asasi za usalama kwa kutekeleza wajibu muhimu katika juhudi za kudhibiti msambao wa virusi vya korona hapa nchini. Naam, Rais amesema vitendo vya ujasiri vya maafisa wa polisi pamoja na kujitolea kwa maafisa wa afya vilisaidia kukabiliana na janga hilo. Rais alikuwa akiongea alipoongoza hafla ya kufuzu kwa zaidi ya maafisa 2,000 wa polisi wa utawala katika chuo chao cha Embakasi. Katika chuo cha mafunzo kwa maafisa wa polisi wa utawala mtaani Embakasi jijini Nairobi, maafisa 2610 wa polisi walikuwa wakihitimu baada ya kupata mafunzo, huku Kenya ikilenga kuongeza idadi ya maafisa wa polisi ikilinganishwa na ya raia. Rais Uhuru Kenyatta aliongoza hafla hiyo ambapo wananchi walifungiwa nje kuambatana na kanuni za kudhibiti msambao wa ugonjwa wa COVID-19. Kila mmoja akiapa kulinda maisha na mali ya Wakenya. Rais Kenyatta alitumia fursa hiyo kukariri jukumu kubwa linalotekelezwa na polisi katika kudhibiti msambao wa ugonjwa wa COVID-19 hapa nchini. Your acts, coupled with the immense sacrifice of our health workers, forestalled what could have been a national catastrophe. That mission of enforcing public health measures was not part of the regular operations of the NPS. Rais Kenyatta alisema jinsi huduma ya taifa ya polisi ilivyotimiza masharti mapya ya kudhibiti COVID-19 ni ishara ya mazingira bora ya utekelezaji sheria na kuwahimiza maafisa wapya kuendelea kuboresha utendakazi wao. You are the face of the organization. Whether in uniform or in civilian attire, whether on duty or off duty, your individual and collective actions will reflect on the National Police Service. Akikariri kujitolea kwa serikali kuendelea kusaidia mageuzi katika huduma ya taifa ya polisi na kuboresha maslahi ya polisi, Rais aliwatahadharisha maafisa hao wapya dhidi ya kujihusisha katika ufisadi. My plea to you today is not to allow the fruits of your many years of sacrifice wither because of graft. Save yourselves and your families the agony, the shame, and the tears that come from prosecution, suspension, and being exited from the service. Huku Umoja wa Mataifa ukipendekeza polisi mmoja kuwahudumia raia 450, polisi mmoja hapa nchini kwa sasa wanahudumia raia 1150. John Jacob Kuria, Darubini. Na hongera kwa maafisa hao wa polisi. Kwingine kwa mtazamaji ni kwa serikali inapania kwanza upya mikakati ya kutengwa kwa lazima kwa wageni wanaoingia humu nchini ili kudhibiti msambao wa msimbojeni mpya wa virusi vya ugonjwa COVID-19 almaarufu Omicron. Katibu mwandamizi katika Wizara ya Afya Dr. Mercy Mwangangi anasema Kenya imeimarisha uchunguzi na ukaguzi kwenye mipaka yake. Shirika la Afya Ulimwenguni linasema linaendelea kuchunguza kama aina hiyo mpya inaweza kuenea zaidi na kutostahimili chanjo. Kamati ya kitaifa ya kushughulikia janga la COVID-19 itakutana siku ya Jumanne kujadili kuhusu mikakati bora ya kuzuia taifa hili kutokana na msambao mpya wa virusi vipya vya COVID-19 viitwavyo Omicron ambavyo viligunduliwa nchini Afrika Kusini. Miongoni mwa masuala yatakayojadiliwa ni kuanzishwa upya kwa vituo vya karantini ili kuwatenga wageni wanaoingia humu nchini. Tomorrow, after our NERC meeting, there will be determination when it comes to quarantine, which countries, who, where, when. But it looks like it may be possible that we will have to put in place quarantine measures. Protective quarantine space as we test them and then release them to the community. So we still have those. And once the guidelines and travel advisory come out tomorrow, we will be able to announce and publicize which facilities will
be quarantine centers. Serikali inasema inaendelea kuwa macho wakati mataifa mengine kote ulimwenguni yametangaza mikakati kabambe kukabiliana na virusi hivyo vipya. We've heightened our surveillance activities, particularly at the ports of entry. Coming into Kenya, of course, there will be need for you to present a COVID-19 negative certificate. Shirika la Afya Duniani linasema kufikia sasa halijabaini endapo virusi hivyo vya Omicron vinaenea kwa kasi, waliougua mara ya kwanza wanaweza kuambukizwa tena, na iwapo haviwezi kustahimili chanjo. Wakati huo, Wizara ya Afya kwa ushirikiano na kampuni ya dawa ya Novo Nordisk wamezindua mtaala mpya wa mafunzo kuhusu udhibiti ugonjwa wa kisukari. Mtaala huu unanuia kuainisha uhamasisho kuhusu kisukari na mafunzo yake nchini Kenya ili kutoa huduma bora ya afya kwa zaidi ya Wakenya milioni 2.5 wanaougua ugonjwa huo. It essentially helps us to pick diabetic cases earlier. It helps us to get children who may be diabetic and who may be misdiagnosed, as well as adults, and then to ensure that they get the proper care that they so very much need. And additionally, beyond providing a curriculum for healthcare workers, we've also then put together a curriculum for peer educators. It's all about making sure that the patient is in focus, listening to the patients. It's all about making sure that all actors are brought to the table, including both private sector, government. Nancy Okware, Darubini. Kufikia sasa mtazamaji, ni kwamba Kenya imechanja zaidi ya watu milioni 6.95 dhidi ya ugonjwa wa COVID-19. Kulingana na Wizara ya Afya, watu milioni 4.29 hawajachanjwa kikamilifu, huku milioni 2.66 wakiwa wamepokea chanjo hiyo kikamilifu. Katika muda wa saa 24 zilizopita mtazamaji, watu 28 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya corona kutoka sampuli 2969 zilizopimwa, huku kiwango cha maambukizi kikiwa ni 0.9. Idadi jumla ya walioaga dunia kufikia sasa ni 5334 baada ya mgonjwa mmoja zaidi kufariki. Kisa hicho ambacho kinaorodheshwa kwenye takwimu za mwezi Novemba. Na ulimwenguni, kulingana na takwimu za chuo kikuu cha John Hopkins, zaidi ya watu milioni 261.6 wameambukizwa, huku milioni 5.2 wakiangamia. Hayo ni masuala ya COVID-19. Sasa tuachane na hayo, tuingilie ya mahakama mtazamaji. Na ni kwamba mahakama kuu imekataa kufutilia mbali kifungo cha miaka 4 anachohukumiwa mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa jinai George Kinoti. Kinoti alihukumiwa kifungo cha miezi 4 gerezani kwa kukaidi maagizo ya mahakama ya kumrejeshea silaha mfanya biashara Jimmy Wanjigi. Na kwengineko ni kwamba mahakama itaamua hapo kesho ikiwa rais wa shirikisho la soka nchini aliyetimuliwa Nick Mwendwa atashtakiwa. Mnamo tarehe 18 mwezi huu, mahakama ilimhukumu mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa jinai George Kinoti kifungo cha miezi 4 gerezani kwa kukaidi maagizo ya mahakama. Ni kutokana na hatua hiyo ambapo idara hiyo iliwasilisha ombi mahakamani kuitaka kufutilia mbali hukumu hiyo, ikisema Kinoti alijumuishwa kwenye kesi hiyo kimakosa. Kinoti anasisitiza kwamba silaha hizo zimo mikononi mwa bodi ya utoaji leseni za kumiliki silaha. Akitoa hukumu hiyo, Jaji Anthony Murima alisema kuwa Kinoti hakuthibitisha jinsi silaha hizo zilivyohamishwa hadi kwa bodi hiyo, na hivyo hukumu dhidi ya Kinoti itadumishwa. Kwingineko, rais wa shirikisho la soka humo nchini alitimuliwa Nick Mwendwa, na ambaye alikamatwa siku ya Ijumaa atasalia korokoroni hadi kesho wakati mahakama itakapoamua ikiwa atashtakiwa. Awali, Mwendwa alikuwa ameachiliwa baada ya ombi la kumzuilia kwa siku 14 kutamatishwa. Mbele ya hakimu mkuu Eunice Nyutu, Mwendwa kupitia mawakili wake Eric Mutua na Mutula Kilonzo Jr. alipinga hitaji la kujibu mashtaka na kaitaka mahakama kukadiria sheria za michezo humo nchini. In violation of Article 10 of the Constitution, the state acted in bad faith. A charge cannot be preferred against Nick Mwendwa based on the regulations and the Sports Act, because
if the DPP and the executive can be allowed to flout those regulations, it means that those regulations and the provisions of the Sports Act 52, 53 and 54 have no legal value. Hukumu iwapo Mwendo atashtakiwa itakuwa hapo kesho mida ya saa 8:30. Sauti ya mwenzangu hapa Sarafina Robi akiripoti kutoka mahakamani. Huogopi majaji huko? Hamna, unazoea. Unazoea. Hivi karibuni utakuwa wakili kwa sababu ya kuchangamana nao sana. Amina. Tunapumua kidogo kisha turejee na taarifa zaidi, na pia tuna biashara, spoti na utafiti. Usende mbali. Sasa ndugu Rais amekwenda kuweka jiwe la msingi kabla ya kutoa hotuba na kuwazungumzia wananchi wa kule. Kama mnavyoona, amefuatiwa na board of directors, yani wale wakurugenzi wanaohusika, kina Meta pamoja na bwana Muliro na waziri bwana Jeremia Nyaga wa ukulima. Halikadhalika namwona kwa huko nyuma pia bwana Cheboyo na wengineo wengi ambao wako hapa, kwa bwana waziri bwana Nyamwea, na vile vile yuko pale bwana Gigi Kariuki. Makofi ndio hayo baada ya kuweka jiwe la msingi. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email newsroom@kbc.co.ke, call 0723-892-654 or 0734-780-124. Na mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Kumbuka pia unaweza kutupata mbashara pale Twitter, YouTube na Facebook @KBC Channel 1, @Boni Musambi na @Sarafin_Robi. Tukiendelea ni kwa naibu rais William Ruto amesema vyama vya kikabila havina nafasi katika siasa za humo nchini. Akiongea katika makao yake huko Karen wakati alipokutana na wanachama wa vuguvugu la wamama na Hasla, Ruto alitaja siasa zilizojikita katika vyama vya kikabila kuwa kizingiti kikubwa zaidi kwa ustawi wa taifa hili, kwani zinachangia chuki na migawanyiko. Naibu Rais William Ruto aliwakaribisha nyumbani mwake wanachama wa vuguvugu la kisiasa la wamama na Hasla, ambako swala la siasa za kikabila lilishamiri. Mtaunganisha Kenya namna gani kama hamuwezi hata kukubaliana kwa chama? Kila mtu amekuja na chama ya kona yake na chama ya kikundi yake. Ruto alitoa changamoto kwa wapinzani wake kumtaja mwaniaji atakayemenyana naye kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Ruto alisema wawaniaji zaidi ya 10 wanaongoza vyama vya kikabila ambavyo havina mtazamo wa kitaifa. Hii nchi yetu ya Kenya, kuna watu wametuzoea, wameteka nyara nchi yetu, wakateka nyara uongozi wa nchi yetu, wakateka nyara uchumi wa nchi yetu. Wao ndio wakawa wenyewe, sisi tukawa maskwota kwa hii nchi yetu. Mimi nataka niwaambie,
safari hii sisi tutakomboa hii nchi iwe ni nchi ya kila Mkenya. Wabunge wanaunga mkono azma ya Ruto walisema wapinzani wake hawana agenda maksusi ya taifa hili. The conversation today going to the next elections is about our economy and how we will move our economy to the next level to lift the people at the bottom of the pyramid up. Tangu 2012 ukitembea na mtu miaka 5 na hujaona ni mbaya, unamchukua tena safari ya pili, ni huyo mbaya ama ni wewe uko na kashida? Tumefanya kazi mzuri sana ya registration. Kama hii nyumba ya UDA, umoja ndio utatupeleka mbele. Na mimi nawauliza pamoja ndugu zangu na wamama wenzangu, kwa sababu uwezo mkubwa ni wenu na ushawishi mkubwa wa kura ni wenu. Nyinyi ndio mtatupandilishia wazee na vijana na watoto wote, tuingie laini moja, tunyoroshe, tusonge mbele. Waliwahimiza Wakenya kumuunga mkono naibu rais, wakisema ana suluhu kwa changamoto zinazokumba taifa hili. Kevin Washira, Darubini. Mtazamaji, karibu kwenye safu ya biashara, ambapo juhudi za kuhimiza utumiaji wa mbinu safi za upishi hazijafanikiwa, huku zaidi ya 80% ya familia za humu nchini zikiwa zingali zinatumia mbinu zinazochafua mazingira. Wadau katika maonyesho ya pili ya mbinu safi za upishi walitoa wito wa juhudi za pamoja za kuimarisha utekelezaji wa mbinu safi na nafuu za upishi. Kwa hizi na habari nyingine ni katika mseto wetu wa habari za biashara. Ingawa Kenya inalenga kuafikia lengo la kuwepo kwa mbinu safi za upishi kwa wote kufikia mwaka wa 2028, idadi ya familia ambazo zingali zikitumia mbinu zisizo safi za upishi ni ya juu mno. Utafiti uliofanywa na shirika la kushughulikia kawi safi ya kupikia hapa nchini unaashiria kuwa takriban familia milioni 8.1 zingali zikitumia mbinu za upishi zinazochafua mazingira. Wajumbe katika maonyesho ya pili ya kawi safi ya kupikia walitoa wito kwa serikali kupiga jeki utumiaji wa mbinu safi za upishi. Definitely the VAT introductions, the high cost of these technologies will definitely affect the rate of adoption, and the effect will not be positive, it will be negative, and we need to really get government to realize this. Wakati huo huo, Benki Kuu ya Kenya inatafakari kuwezesha maelezo yake kuhusu sekta ya benki kuhifadhiwa katika kituo cha kitaifa cha kuhifadhi data cha Konza City. Haya yalijiri wakati wa ziara ya wajumbe kutoka Benki Kuu ya Kenya katika kituo hicho, wakiongozwa na naibu gavana wa benki hiyo Sheila Mbijewe katika juhudi za kuimarisha mfumo wa benki na ulinzi wa data. The Bank of Kenya has its own data that it must protect, and we have data centers, and we also have a banking system which needs to protect its data. So to compare data centers throughout the country and across into different countries is very important for a central bank. Hatimaye kampuni ya mabomba hapa nchini Kenya Pipeline inapanga kukamilisha shughuli ya kutoa kampuni ya mafuta ya Kenya Petroleum Refineries mapema mwaka ujao. Kaimu mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo ya mafuta Samson Soimo amesema mazungumzo ya wadau yanaendelea. Kampuni hiyo iliwekwa chini ya usimamizi wa kampuni ya mabomba hapa nchini mwaka wa 2017 ili kusaidia katika kuhifadhi mafuta ghafi yanayoagizwa baada ya kampuni ya ESA ya India kukosa kufufua kampuni hiyo ya mafuta. This Tuesday on Good Morning Kenya. If you look at regulated sanitation coverage,
And I say regulated because when you go to the rural areas, there's a lot of what is unregulated. People have sanitation if you go to your village. Can you sit back and say that, yes, we are going for the next election, and you can give yourself a pat on the back and say you have delivered? We have done well. The next question a Kenyan out there in Pokot will ask, I don't have access to clean water. How can you be clapping? Karibu sasa mwanaspoti, tuelekee viwanjani. Kama kawaida wengi wanataka Ranja David ama ukipenda KD. Kiana Rajput mwenye umri wa miaka 9 alibuka mshindi kwenye kitengo cha piwi kwenye makala ya 10 ya mashindano ya kitaifa ya Autocross yaliyoandaliwa na kampuni ya KCB na kukamilika siku ya Jumapili katika ukumbi wa Jamhuri. Kufuatia ushindi huo, Kiana alitajwa kuwa dereva wa kwanza wa kike kushinda mashindano hayo. Akizungumza kwenye hafla hiyo, Kiana alielezea kuwa alikuwa amejitolea na kufanya mazoezi vilivyo ili kuwa imara kabla ya siku ya mashindano. Msimu huu ulianza mwezi Januari kule Waterfront Karen, huku madereva kutoka vikundi tofauti vya umri wakishindania nafasi za ubingwa. Kwenye raundi ya mwisho, madereva walishindana kwenye barabara zilizojaa matope kabla ya jua kutokea nyakati za adhuhuri. And we stopped Autocross for a while, and that just made me like forget all the things about it, because I haven't we practiced a bit, but like it was too much waiting and stuff. Brandon Nganga alibuka bingwa katika kitengo cha magari ya magurudumu mawili na kumshinda Neil Gohil kwenye safu ya nyumbani. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Tukisonga mbele ni kwamba Martin Ombura alibuka mshindi wa makala ya mwaka 2021 ya mashindano ya Leicester yaliyoandaliwa katika klabu cha Nyali na klabu cha Mombasa. Ombura aliorodheshwa katika nafasi ya 17 kabla ya mashindano hayo, alizoa jumla ya alama 39. Mashindano hayo yaliyoandaliwa kwa hisani ya Wakongo wa Vita yaliwavutia wachezaji 140 kutoka kilabu cha Nyali, Silink, Leisure, Vipingo, Malindi na vile vile wachezaji mbalimbali waliokaribishwa. He has a history of supporting charitable causes, and as usual today we were very happy to step up to the occasion and host this tournament. We hope to raise quite some money in the evening later on for charitable causes. George Choge alishinda kitengo cha wanaume baada ya kuzoa alama 38 huku akimpiku Kevin Smith licha ya kuzoa alama sawa. Tufena Oyaro aliyeorodheshwa wa 13 aliibuka mshindi kwenye kitengo cha kinadada kwa alama 37 na Divina Ongali akamaliza wa pili kwa alama 36. Mwanafunzi Mwai Mariga alizoa alama 39 na kuibuka mshindi wa kitengo cha chipukizi, naye Caroline Munyi akazoa alama 35 na kushinda kitengo cha wachezaji waliokaribishwa. Causes in very good condition. The field is huge for a charity tournament. The weather is a bit mild. It's less hotter than normal, and you train in the morning, so I think the causes will be playing perfectly. Raundi ya mwisho ya msururu wa gofu wa shirikisho la gofu humu nchini itaandaliwa mwezi ujao kuanzia tarehe 11 hadi 12 mjini Nyali. Tukiangazia riadha ni kwamba shirikisho la riadha humu nchini leo lilifanya kongamano la 4 la mashindano ya washikadau wa riadha katika eneo la Mlima Kenya ili kutambua na kutatua masuala yanayoathiri sekta hiyo. Kikao hicho kilifanyika katika chuo cha mafunzo cha Mount Elgon katika wadi ya Kaptama, ambapo na riadha tofauti walizungumza kwa pamoja kuhusu hitaji la vifaa vinavyofaa kwa mazoezi katika eneo hilo. Mwanariadha Abel Kipsang alikashifu maendeleo duni huku akitaja kuwa wanariadha wanalazimika kufanya marekebisho. Mshindi wa nishani ya fedha Sheila Chepkosgei alisema wanariadha wengi wachanga katika eneo hilo wanaweza kufuata nyayo za magwiji kama vile Ben Jipcho, Juma Ndiwa, Shem Kororia na Milka Chemos miongoni mwa wengine, lakini wanakosa usaidizi unaohitajika kutoka kwa mamlaka husika. Wakati tunasema athletes wanatakikana wakuja kwa mkutano wao na Athletics Kenya officials headquarters,
Wale athletes tunapata ni wale wakubwa, wale wako na majina, are not actually the people we want. We are looking for the athletes who are growing. Naomba tena next time pesa iwe support. Nataka mpaka niingie team ya Olympic. Kwa sababu mimi nikamaliza shule, nikamaliza mwezi wa 3. Na ningeomba kwamba nimaliza shule niongeze na kikosi cha polisi ama jeshi. Kwa mashabiki wa Man U, Ralf Rangnick tayari ameshatua uwanjani Old Trafford, lakini taarifa kwa kina ni hapo saa 3 sana kupisha boni na utafiti wa siku ya leo. Kama kawaida wengi wanataka najadili na mkipenda KD. Kwaheri. Basi hivi leo kwenye utafiti, mtazamaji, ningependa nizungumzie masikio. Nikwambie kitu cha ajabu. Utafiti unasema kwamba unaposikiza muziki, sikio ambalo husikiliza muziki kwa njia iliyo bora kuliko kawaida ni la kushoto. Sikio la kulia kidogo muziki hautakuwa msafi sana hivi. Lakini popote ulipo kutaka kujua ni ukweli na unasikiliza muziki, funika sikio lako la kulia. Utasikia muziki kwa njia iliyo safi na bora kupitia sikio hili la kushoto. Ukifunika la kushoto, muziki upande huu utakuwa na kelele kidogo, hautakuwa safi. Na hivyo ndivyo hali ilivyo. Sarafina, ulijua hilo? Kwa nini lakini? Sasa ni hali ya masikio tu. Mengine kelele nyingine utasikia bora kwa kila mtu kwa upande ule, lakini kwa kila mtu muziki unapita vizuri kwa sikio la kushoto. Ajabu hiyo. Ajabu. Kesho pia nitakuwa nakueleza jambo jingine kuhusiana na sikio lako. Kwa hivyo hakikisha unaungana nasi saa 1 kamili kwenye Darubini, Mola akiridhia. Naitwa Musambi na kuaga ulale salama, lakini kesho tukutane kwenye Radio Taifa asubuhi. Bila shaka mtazamaji, nami nimekuwa ni Sarafina Robi, mwenzetu ishara ni Anwangeshi. Kuwa na usiku mwanana. Ukujue. protecting your deposits. This festive, choose joyful time. Get this done. Anytime. Choose fist pumping. Heart thumping. Choose drama for days. And your stories. Choose joy. Choose an HD decoder, dish kit plus 1 month DSTV access for only $2,000.